que dio muerte a don Julián. Bienvenidos, damas y caballeros. Welcome, ladies and gentlemen. Eastside Theater Works orgullosamente presenta La Importancia de Ser Ernesto. Eastside Theater Works proudly presents La Importancia de Ser Ernesto. Favor de silenciar sus teléfonos y aparatos electrónicos. Favor de no tomar fotos, video o hacer llamadas o mandar textos, señor. Como pueden ver, ustedes están compartiendo el escenario con nosotros y podemos ver y oír todo. Please silence your cell phones and all electronic devices. Please refrain from sending texts, making phone calls, taking pictures or video. As you can see, you share the stage with us and we can see and hear everything. The rooms you saw as you were entering are the dressing rooms. Please stay out. The restrooms are in the building behind me upstairs. And in case of an emergency, please leave the same way you came in. Como pueden ver, al entrar, esos son los camerinos de los actores. Favor de no entrar. Los servicios están en ese edificio detrás de mí. Y en caso de emergencia, favor de salir por el mismo ruta por cual entró. La obra dura aproximadamente 2 horas sin intermedio. The play runs approximately 2 hours without intermission. Para más información sobre obras, eventos y funciones en el futuro, visiten edwa.com. For more information regarding future functions, plays, etc., please visit etwla.com. Gracias y disfruten la obra. Thank you and enjoy the show. ¿Escuchaste lo que estaba tocando, Carrillo? No, señor, no creía que fuera de buena educación escuchar, señor. Lo siento por usted, entonces. No toco correctamente. Sí, todo el mundo puede tocar correctamente, pero toco con expresión admirable. Guarda la ciencia para la vida. Sí, señor. Y hablando de la ciencia de la vida, ¿ha hecho usted cortar los sándwiches de pepino por Doña Castillo? Sí, señor. Y a propósito, he visto en su libro de cuentas que este jueves por la noche, cuando don Salazar y el señor Valor cerraron conmigo, anotó usted 8 botellas de champaña de café. Sí, señor. 8 botellas y otro medio litro. ¿Por qué será en los solteros establecimientos el servicio variablemente en el champán? Le pregunto solo por información. Yo lo atribuyo a la calidad superior del vino, señor. He observado en hogares de parejas casadas, la champán raramente es de marca de primer nivel. Cielos, son tan desmoralizadores al matrimonio. Yo creo que es un estado muy agradable, señor. He tenido poca experiencia en esto hasta el presente. Solo he estado casado una vez y eso fue consecuencia de un malentendido entre yo y una persona. No sé si me interesa mucho en su vida familiar, Cario. No, señor, no se me hace muy interesante. Nunca lo creo yo mismo. Es naturalismo y no lo dudo. Nada más, Cario, gracias. Bien, señor. Cario's views on marriage seem algún flojo. Really, if los pedidos inferiores no los dan un buen ejemplo, ¿qué diablos es el uso de ellos? They seem as a class to have no sense of moral responsibilidad. Señor Ernesto Valoroso. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? What brings you up to town?
Oh, placer, placer. ¿Qué más debería traer uno a alguna parte? ¿Y tienes seguro así, Elfie? I believe it is acostumbrado en la bien sociedad a tomar un ligero refrigerio a las 5 en punto. What have you been since last Thursday? En el rancho. ¿Qué demonios haces ahí? Cuando uno en la ciudad, uno se divierte. Cuando uno en el rancho, se divierte otras personas. Es demasiado aburrido. And who are the people you amuse? Oh, vecinos, neighbors. Got nice neighbors in your part of Mazatlan? Perfectamente horrible. Never speak to one of them. Juan inmensamente debe divertirlos. By the way, Mazatlan es tu condado, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Mazatlan? Sí, por supuesto. Oye, why all these carbs? Why the cucumber sandwiches? ¿Por qué tanta extravagancia en uno tan joven? Who is coming to tea? Oh, simplemente tía Augusta y Belinda. Sí, perfectamente delicioso. Yes, that is all very good, but I'm afraid tía Augusta won't much approve of your being here. ¿Puedo preguntar por qué? Compa, tu manera de coquetear con Belinda es perfectamente ignominioso. It is almost as bad as the way Belinda flirts with you. Estoy enamorado de Belinda. I have come up to town expressly para pedir la mano. But I thought you'd come up para placer. I call that negocio. Qué poco romántico eres. Querido amigo, there's nothing romantic in proposing. Es muy romántico estar enamorado. But there is nothing romántico about a definite proposal. Why, algunos puede ser aceptado. Por lo general son, creo, y afterwards, this excitement is all over. The verdadera esencia del romance is incertidumbre. If I ever get married, sin duda voy a tratar de olvidar el hecho. I have no doubt about that. Please don't touch the cucumber sandwiches. They were especially for Tia Augusta. You have been eating them all the time. That is a very different question. Ella es mi tía. I have some pan dulce. The pan dulce is for Belinda. Belinda is devoted to pan dulce. And very good pan dulce it is too. You needn't eat as if you're going to eat it all. Te comportas como si ya estuviera casado con ella. You are not married to her already, and I don't think you ever will be. ¿Qué demonios dices eso? Primeramente, las mujeres nunca se casan con los hombres con quienes coquetear. No lo consideran decente. Eso es una tontería. No, lo es. Es una gran verdad. Representa el número extraordinario de solteros que uno ve por todas partes. En segundo lugar, no lo doy mi consentimiento. ¿Tu consentimiento? Compa, Belinda es mi prima. Y antes de permitir que te cases con ella, tendrás que aclararme toda la cuestión de Cecilia. ¿Cecilia? ¿Qué diablos quieres decir con... What do you mean, Elfie, by Cecilia? I don't know anybody by the name of Cecilia. Tráeme ese caso de cigarrillos que señor Valoroso dejó en el salón de fumar la última vez que cenó aquí. Bien, señor. I wish goodness you would have told me you had my cigarette case. Estaba escribiendo furiosas cartas de comisaría de policía sobre eso. Estaba de punto de ofrecer una recompensa grande. Well, I wish you would offer one. There's no use offering large reward if the thing is found.
That's very mean of you, Ernesto, I must say. Sin embargo, no importa porque ahora, cuando veo la inscripción en el interior, descubro que este objeto no es tuyo después de todo. Es mío. You've seen me with it 100 times. And you have no right whatsoever to read what is written inside. It's a very ungentlemanly thing to read a private pitiera. Es absurdo tener una regla rigurosa y invariable sobre lo de leer y no de leer. La mitad de la cultura moderna depende de lo que no debería leerse. I have no doubts about that, and I do not propose to discuss modern culture. I simply want my cigarette back, please. Sí, pero esta cigarrera cualquiera no es tuya. Esta cigarrera is a present from someone by the name of Cecilia, and you said you didn't know anybody by that name. Well, if you must know, Cecilia happens to be mi tía. Tu tía. Sí, charming old lady she is too. Lives at El Pendergal. Just give it back to me, Alfie. Yes, but why does she call herself Pequeña Cecilia? If she is your tía and lives at El Pendergal, the Pequeña Cecilia with her fondest amor. Oh, chico, que misterio hay en eso. Some tías are tall, some tías are not tall. That is surely something una tía decidir por sí misma. You seem to think that every tía should be just like your tía. Eso es absurdo. Por amor de Dios, give me back my cigarette. Yes, but why does your tía call you her tío? From Pequeña Cecilia with her fondest amor to her querido tío Juan. Now, there is no objection, I admit, to una tía being a pequeña tía, pero porque una tía, no matter what her size may be, should call her own sobrino her tío, I can't quite make out. Besides, your name isn't Juan at all, te llamas Ernesto. No me llamo Ernesto. Me llamo Juan. But you have always told me it was Ernesto. I have introduced you to everyone as Ernesto. You answer to the name of Ernesto. You are the most earnest-looking person I ever saw in my whole life. Is perfectamente absurdo saying that your name is Ernesto. Están tus tarjetas, mira. Señor Ernesto Valaroso, B4 Edificio Basuto. I'll keep this as a proof. Your name is Ernesto. If you ever attempt to deny it to me, to Belinda, or to anyone else. Pues bien, me llamo Ernesto en la ciudad y Juan en el rancho. Y la cigarrera me la dieron en el rancho. Yes, but that does not account for why your pequeña tía Cecilia, who lives in the Pendregal, calls you her tío. Vamos, chico, cuéntamela todo. I may say that I have always suspected you of being a confirmed and secret bamberista, and I am quite sure of it now. Bamberista? ¿Qué diablos quieres con eso de bamberista? I'll explain to you the meaning of that incomparable expression as soon as you are kind enough to tell me why you were Ernesto in town y Juan en el rancho. Bueno, produce my cigarette first. If it is, now produce your explanation, y por favor make it improbable. Mi querido Elfie, there is nothing improbable about my explanation at all. It's perfectly ordinary. El viejo señor Tomás Rocio adopted me when I was a little boy and made me, in his will, guardian de su nieta, señorita Cecilia Rocio. Cecilia, who calls me her tío, of the motives of respect which you cannot possibly appreciate, lives at my place in the country under the charge of an assumed institutrice, Señorita Prison. And where is that place in the country, by the way? That is nothing to you, querido. You are not going to be invited. I may tell you quite candidly, the place is not in Mazatlan. I suspected that, querido. Ahora sigue. Why are you Ernesto in town and Juan in el rancho? Querido Elfie, I don't know whether you will be able to understand my real motives. You are hardly serious enough. When one is placed in the role of guardian, one must adopt an attitude moral elephantissima on all subjects. It is one's duty to do so. And as a high moral tone can hardly be said to produce much to either one's health or happiness. In order to get into town, I have pretended to have un hermano menor, Ernesto, who gets into the most dreadful scrapes, and lives in El Pasoto and gets the most dreadful scrapes. And that is the whole truth, Elfie. Pure and simple.
The truth is rarely pure and never simple. What you are is a bumbarista. You're one of the most advanced bumbaristas I know. ¿Qué quieres decir? You have invented a hermano menor llamado Ernesto so that you may be able to come up to town as often as you like. I have invented an invaluable invalido named Bunbury so that I may be able to go down to the country whenever I like. Bunbury is enteramente inestimable. Why, if it wasn't for Bunbury's extraordinary bad health, for instance, I wouldn't be able to eat with you tonight. I haven't asked you to eat with me anywhere tonight. I will say, you're absurdly careless about sending that invitation. Nada irrita tanto a la gente como no recibir invitaciones. It's much better to eat with your tia Augusta. No tengo la menor intención de semejante cosa. Primeramente, I dine there on Monday, and once a week is more than enough to dine with one's own relations. Segundo lugar, whenever I do dine there, I'm always treated as a member of the familia. Oh, ¿sí? Oh, no. En tercer lugar, sé perfectamente a quién lado me colocaría esta noche. She will place me next to Maria Amador, who always flirts with her marido across the dinner table. This sort of thing is not very pleasant. Indeed, it is not even decent. This sort of thing is enormously on the rise. The amount of señoras en la ciudad who flirt with their maridos is perfectamente escandalosa. It looks so bad. It's washing one's clean linen in public. Además, now that I know you to be a bumbarista, I naturally want to talk to you about bumbarismo. I want to tell you. Yo no soy banderista en absoluto. In fact, if Belinda accepts me, I am going to kill mi hermano. In fact, I may kill him anyway. The city is much too interested in him. He's rather a bore. So I'm going to get rid of Ernesto, and I suggest you do the same with your invalid amigo who has the absurd name. Nothing will induce me to part with Bunbury. And if you get married, which seems to me entirely problematic, you'll be very glad to know Bunbury. Hombre, si pasar sin conocer Bunbury siempre encontrará aburridísimo. That is nonsense. If I marry a charming girl like Belinda, and she is the only girl I ever saw in my life that I would ever marry, I certainly won't want to know Bunbury. Then your wife will. You don't seem to realize that in married life, tres son compañía y dos no. Por amor de Dios. Don't be cynical. It's perfectly easy to be cynical. It's easy to be anything nowadays. There's so much competition about it. Ah, that must be Tia Augusta. Only relatives or creditors ever ring in that Wagnerian manner. Now, if I get her out of the room for 10 minutes so that you may have an opportunity to propose to Belinda, may I dine with you tonight? I suppose so, if you want to. Sí, pero sea en serio. I hate people who are not serious about meals. So very shallow of them. Doña Castillo y señorita Rubella. Buenas tardes, querido Alfonso. Siempre bueno, ¿verdad? Me siento muy bien, tía Augusta. Lo cual no es lo mismo. Me refería yo a la otra bondad. En realidad esas dos cosas van pocas veces juntas. Dios mío, qué elegante estás. ¿Yo? Yo siempre estoy elegante. Am I not, señor Barroso? You are quite perfect, señorita Rubella. I hope it. It will leave no interest in it. And I intend to develop a number. Siento haber llegado un poco tarde, Alfonso, pero no he tenido más remedio que ir a visitar a nuestra querida Doña Fernández. Y ahora voy a tomar una taza de té y uno de esos deliciosos sándwiches de pepino que me prometiste. Muy bien, tía Augusta. Belinda, ¿quieres venir a sentarte aquí? Gracias, mamá. Estoy aquí muy cómoda. Dios mío, Carillo. ¿Cómo no hay aquí sándwiches de pepino? Los encargué especialmente. No había pepinos en el mercado esta mañana. He ido 2 veces. No había pepinos. No, señor, ni pagando al contado. Eres all, Carillo. Gracias. Gracias, señor. Eres consuela muchísimo, tía Augusta. No había si hay pepinos ni siquiera pagando al contado. No importa, Alfonso. He tomado ya unas pastas con Doña Fernández. Gracias. Tengo un verdadero
agasajo para ti esta noche, Alfonso. Pienso que le hagas compañía a María Amador. Es una mujer verdaderamente deliciosa y tan cariñosa con su marido. Resulta encantador verlos. ¿Qué podía gustar tener que renunciar al placer de cenar con usted esta noche? Espero que no, Alfonso. Me desbaratarías la mesa. Tu tío tendría que cenar arriba. Afortunadamente ya está acostumbrado. Y es muy fastidiosa y no necesito decirle que me contraria, pero el hecho es que acabo precisamente de recibir un telegrama diciéndome que mi pobre amigo Bombery está otra vez gravísimo. Creen que debo estar ahí con él. Es muy extraño. Este señor Bombery tiene una mala salud singularísima. Sí, pero el pobre Bombery es un americano. Bueno, pues yo creo que ya es hora de decirte, Alfonso, que yo creo que el señor Bombery debe por fin decidir a vivir o a morirse. Su indecisión en esto es absurda. No pruebo en absoluto la simpatía moderna hacia el enfermo desahuciado. Considero morbosa. Te quedaría muy suplicada si le preguntase al señor Bombery de no tener recaída el sábado. Pues cuento contigo para mi concierto. Es mi última recepción y necesito a alguien que alegre las conversaciones, especialmente a fines de temporada, cuando la gente ha dicho enteramente todo lo que tenía que decir, lo cual no era mucho la mayoría de las veces. Hablaré a Bombery, tía Augusta, y si es que no le ha impedido aún la cabeza. Y creo que puede prometerle a usted que estará muy bien así. Claro, es que el concierto ofrece grandes dificultades. Mira. Si se toca música bien, la gente no escucha. Y si se toca música mala, la gente no habla. Pero repasaré el programa que he redactado. Si quiere usted entrar a la habitación de al lado, por favor. Gracias. Estoy segura de que el programa quedará encantador después de algunos expurgos. No puedo permitir canciones alemanas. La gente parece siempre creer que son indecentes y ponen unas caras escandalizadas, lo cual es vulgar. No se ríen a carcajadas, lo cual es peor. Pero la francesa suena perfectamente respetable y realmente yo creo que lo es. Belinda, ¿me acompañarás? Voy. Por favor, señor, don't talk to me about him. Whenever you talk to me, whenever I am certainly something else. Y eso me pone nerviosísimo. I do mean something else. I thought so. De hecho, nunca me equivoco. I would like to take advantage of Doña Castillo's temporary absence. I would certainly advise you to do so. Mama has a way of suddenly coming back into a room of which I had to speak to her. Señorita Rebea, ever since I met you, I have admired you more than any girl I have ever met since I met you. I am quite well aware. And I often wish that in public you had been more expressive. Por mí siempre has tenido un encanto irresistible. Even before I met you, I was indifferent. Vivimos, as I hope you know, Señor Valeroso, in an age of ideals. The fact is constantly mentioned in the more expensive monthly magazines. Y mi ideal, siempre ha sido amar un hombre que se llamase Ernesto. Ay, es un hombre que inspira absoluta confianza. Ay, the moment that Alfie told me that he had a friend called Ernesto, I knew that I was destined to love him. You really love me, Belinda? Ay, apasionada. Oh, mía. You don't know how happy you made me. Ernesto mío. But you don't mean to say you couldn't love me if my name wasn't Ernesto. Pero, ¿usted sí es Ernesto? Sí, ya lo sé, but supposing it was something else. You mean to say you couldn't love me then? Eso es evidentemente una especulación metafísica. And like most metaphysical speculations, has been put to very with the actual
Personally, amor mío, I don't much care for the name of Ernesto. No creo que ese nombre siente del todo bien. Ay, le siento a usted perfectamente. Es un nombre divino. Ay, tiene música propia y produce vibrations. Well, really, Belinda, I think there are other much nicer names. Creo que Juan, por ejemplo, es un nombre encantador. Juan es un nombre realmente aburrido. He conocido a varios Juanes y todos ellos, sin excepción, han sido de una fealdad extraordinaria. Además, Juan es el nombre de los infinitos Juanes. El único nombre que merece confianza es el I must get bautizado at once. I mean, digo, we must get married at once. There's no time to ¿Casarnos, señor Valoroso? Bueno, naturalmente. You know that I love you. You led me to believe, señorita Rea, you are not absolutely indifferent to me. La adoro, pero usted todavía no se me ha declarado. Nothing at all has been said about marriage. Bueno, may I propose to you now? Me parece que sería una ocasión magnífica. Y con toda franqueza, lo acepto. Sí, señor Valoroso. No, what I got to tell you. Sí, but you don't say it. Belinda, ¿quieres casarte conmigo? How long you have been. I am afraid that you have very little experience in how to propose. The only one in the world that I love. Sí, pero los hombres muchas veces lo hacen para ejercitarse. I know my brother Geraldo does so for practicing. Tienes unos ojos tan maravillosos. Son tan... Ay, Señor Valoroso, levántese usted de esa posición semiacostada, es muy indecorosa. Te ruego encarecidamente que te vayas. Este no es tu lugar. Además, el señor Valoroso no ha acabado del todo. ¿Acabado el qué, si puedo preguntarlo? El señor Valoroso es mi prometida. Perdóname, tú no eres la prometida de nadie. Cuando seas la prometida de alguien, yo o tu padre, si tu salud te lo permite, te lo comunicaremos. Un compromiso debe presentársele a una muchacha como una sorpresa, agradable o desagradable, según sean los casos. No es algo que puede permitírsele arreglar por su cuenta. Y ahora, señor Valoroso, voy a hacerle unas cuantas preguntas a usted. Mientras se las hago, esperarás en el coche, Belinda. En el coche, Belinda. Belinda, al coche. Voy. ¿Puede usted sentarse, señor Valoroso? Gracias, Tony Castillo, but I prefer standing. Me creo en la obligación de decirle que no está usted en mi lista de muchachos elegibles. No obstante, lo cual estoy completamente dispuesta a agregar el nombre de usted si sus respuestas son las que requiere una madre verdaderamente cariñosa. ¿Fuma usted? Pues bien, sí. Debo confesar que fumo. Me parece muy bien. Un hombre debe siempre tener una ocupación cualquiera. Hay demasiados hombres ociosos en la ciudad. ¿Qué edad tienes? 19. Una edad perfecta para casarse. He sido yo siempre del pensamiento que un hombre que desea casarse debe saberlo todo o no saberlo nada. ¿Cuál es su opinión? Yo no sé nada, Tony Castillo. Me alegra mucho saberlo. No consiento la menor intromisión de la ignorancia natural. La ignorancia es como un delicado fruto exótico. Se le toca y desaparece la pelucilla. La teoría
teoría de la educación es íntegra y radicalmente falsa. Afortunadamente en Estados Unidos al menos la educación no produce el mayor efecto. ¿Qué renta tiene usted? Entre 70 y 80 mil al año. ¿En tierras o en inversiones? En inversiones principalmente. I have a casa de campo with some land attached, of course, to it. But about 1,500 acres, I believe. But I don't depend on that for my real income. In fact, I think it's the poachers who do the most of that land. ¿Una casa de campo? ¿Cuántas alcobas? Bueno, ese punto puede discutirse después. Tiene usted una casa en la ciudad, me figuro. Una muchacha sencilla y poco maleada como Belita. No podemos ni pensar que iban a una casa de campo. See, I have a house in La Condesa, but it is rented out for the year to Doña Granderina. Of course, I could have it back whenever I wish, avisando con 6 meses de anticipación. ¿Doña Granderina? No la conozco. Pues sale poquísimo. Una señora de edad muy avanzada. En los tiempos que corren, señor, eso no es señal de respetabilidad social. ¿Qué es usted en la política? Pues bien, temo realmente no sé nada. Soy centrista libre. Eso le queda entre el pan. ¿Cena con nosotros? O más bien, vienen a hacernos la tertulia por la noche de vez en cuando. Y ahora vamos a unos puntos más secundarios. ¿Sus padres viven? I have lost both my parents. Perder a uno de los dos, señor Valoroso, podría considerarse como una desgracia. Perder a los dos parece negligencia. ¿Quién era su padre? Evidentemente un hombre de alguna fortuna. Afraid I don't know. When I say that I have lost both my parents, Doña Castillo, you'd be near the truth to say that it seems both my parents have lost me. I actually don't know who I was by birth. I was, bueno, fui encontrado. ¿Encontrado? Sí, Doña Castillo. El diputado, señor Tomás Rocio, an old gentleman of a kindly and charitable disposition, found me and gave me the name of Valoroso because he happened to have a first-class ticket to Valor in España in his pocket at the time. Valor es en Granada. Es un pueblo pintoresco. ¿Y dónde te encontró este caritativo caballero que acababa de llegar de este pintoresco pueblo español? En un saco de mano. ¿En un saco de mano? Sí, Doña Castillo, I was found in a handbag, a very large brown leather handbag with some handles attached to it. En fin, en un saco de mano corriente. ¿Y en qué momento tropezó ese señor Jaime Tomás Rocio Tomás. con ese saco de mano corriente? In the coat room of La Station Shola. It was given to him out of mistake for his own. ¿El guardarropa de la estación Xola? Sí, Línea 2. La línea no tiene importancia, señor Valoroso. Confieso que me siento un poco turbada por lo que acaba usted de decirme. Nacer o por lo menos haber sido criado en un saco de mano, ya sea con asas o sin ellas, me parece una manifestación de desprecio hacia el decoro de la vida de familia. Los recuerdos de los peores excesos de la revolución. Supongo que sabrá usted a dónde condujo aquel desdichado movimiento. En cuanto al sitio exacto en el cual fue encontrado el saco de mano, el guardarropa de una estación de ferrocarril podía prestarse para ocultar una indiscreción social y realmente yo creo que haya sido utilizada para ese modo antes de ahora. Pero no podría, como es natural, considerarse como una base segura para cimentar una buena posición en la alta sociedad. May I ask what you would advise me to do? I need hardly say that I would do anything in the world to ensure Belinda's happiness. Le aconsejaría vivamente, señor Valoroso, que procurase adquirir unos parientes lo antes posible y que hiciera una decisión de traer a alguno de los autores de sus guías de cualquier sexo antes de que acabe del todo la temporada. Pues, I don't see I could possibly manage to do that. I can produce the handbag at any moment. It's in my dressing room at home. I'm sure that could satisfy you, Don Castillo. Yo, señor, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿No cree usted que don Castillo y yo vamos a cometer el error de casar a nuestra hija única? Una muchacha sencilla, con la mayor educación en un guardarropa ni a contraer parentesco un saco de mano. Buenos días, señor Valoroso. Buenos días. For heaven's sake, don't play that awful tune, Alfie! ¡Qué idiota eres! ¿Salió todo bien, chico?
don't mean to say Belinda refused you. Oh, she is always refusing people. I think it is most ill-natured of her. Oh, Belinda is right to say. As far as she is concerned, we are engaged. Su madre es completamente inaguantable. I never met such a gargona. Not quite sure what the gargona is, but I'm quite sure Dani Castillo is one. She is a monster without being a myth. Es bastante injusto. Perdonadme, Alfie, I don't mean to talk about your tia way before you. Compa, I love hearing my relations abused. It's the only thing that makes me put up with them at all. Los parientes son sencillamente un atajo de gente fastidiosa that don't have the remotest knowledge of how to live or the smallest instinct of when to die. Oh, eso es un disparate. Oh, lo es. I want to argue about things. You always want to argue about things. That's what things were originally made for. I thought that I'd shoot myself. You don't think Belinda may become like su madre in about 150 years, do you, Alfie? Todas las mujeres llegan a parecerse sus madres. Es su tragedia. Y los hombres ninguno se parece y es la suya. Is that clever? And perfectly phrased. Quite as true as any observation in civilized life should be. Sick to death of cleverness. Everybody is clever nowadays. Can't go anywhere without meeting clever people. The whole thing has become a public nuisance. I wish to goodness we had a few gatos left. We have. Now, a propósito, did you tell Belinda the truth about your being Ernesto in town y Juan en el rancho? Ooh, these aren't the sort of things one tells una muchacha bonita and elegante. What extraordinary ideas you have about the way to behave to a woman. The only way to behave to una mujer is to make love to her si es bonita and to someone else si es fea. Eso es una tontería. ¿Y qué te has dicho de tu hermano, libertino Ernesto? Oh, before the end of the week I will have got rid of him. I will say that he died in Berlin suddenly of apoplexy. People still die of apoplexy, don't they? Sí, pero es hereditario, chico. It's the sort of thing that runs in families. You're much better off saying escalofrío severo. Yes, muy bien. Mi pobre hermano Ernesto, he carried out suddenly in Berlin by un escalofrío severo. That gets rid of him. But what about Señorita Rocio? Didn't you say she was a little too much interested in your pobre hermano Ernesto? Won't she finish off a great deal? Oh, eso ir bien. Cecilia es no tonta romántica, I'm glad to say. She has an excellent appetite, goes on long walks, and pays no attention at all to her lessons. I'd rather like to see Cecilia. And I will take good care you never do. She is excessively pretty and only just 18. Ah, but have you told Belinda that you have an excessively pretty pupila who only just happens to be 18? Oh, one doesn't blurt these things out to people. I'm sure Belinda and Cecilia are sure to be great amigas. I bet you anything you like that within half an hour of meeting, they will be calling each other hermanas. Las mujeres solo hacen eso después de llamarse otra porción de cosas. You know, we want to get a good table. We really should go and get dressed. It's nearly 7 o'clock. Oh, it is always nearly 7 o'clock. Yes, it is actually. Yo tengo hambre. I never knew you when you weren't. Entonces, what shall we do? Nada. It's awful hard work doing nothing. Although I don't mind any hard work as long as there's no definite object of any kind. Señorita Rubella, Linda, a fe mía. Ten la bondad de volver con cuatro. Realmente, Belinda, I don't think I can allow this at all. You always adopt a strictly immoral attitude towards me. You are not quite old enough to do this. Belinda mía. Puede que no.
From the expression of Mama's face, I feel the relation. But although she may prevent us from becoming marido y mujer, and I may marry someone else, and marry often, nada de lo que podrá hacer podrá crear el amor eterno que siempre se usa. Mamma mia. The story of your romantic origin as related in the most pleasing comics has naturally stirred the inner fibers of my being. Su nombre de pila tiene un encanto irresistible. Ay, your address in the country I have. What is the other one? La Hacienda, La Chapala, Guadalajara. Supongo que habrá un mensaje sobre correos. It may be necessary to do so. But that would require serious consideration. Capturaré considerable. Qué miedo. Ya te lo digo. Gracias, ya me he vuelta. You will let me walk you to your carriage, Canto Mia. Ah, I will see Señorita Robea out. Bien, señor. Darío, otra copa de Eres, por favor. Bien, señor. Maro, Darío, voy a bomberizar. Sí, señor. I probably won't be back till Monday. ¿Puede usted prepararme todo el frac y vestuario de hombre? Sí, señor. I hope tomorrow will be a fine day. It never is, señor. Darío, you are a perfect pessimist. I do my best to give satisfaction, señor. Especially in a moment when intellectual pleasures await you. Come, sit down. Your French grammar is on the table. Open it to page 15. We will repeat yesterday's lesson. But I don't like French. It is not at all a becoming language. And I know perfectly well that it looked quite plain after my French lesson. Mija, you know how anxious your guardian is that you should improve yourself in every way. He laid particular stress on your French as he was leaving for the city yesterday. Está en serio, mi querido tío. Sometimes he is so serious that I think it cannot be quite well. Your guardian enjoys the best of health. His gravity of demeanor is to be commended in one so comparatively young as he is. I know no one with a higher sense of duty and responsibility. I suppose that is why he often looks a little bored when we three are together. Cecilia! I'm surprised at you. Senor Bola Rosa has had many troubles in his life. Idle merriment and triviality have no place in his conversation. And you must remember his constant anxiety about that unfortunate young man, his brother. I wish Theo Juan to bring around that unfortunate young man, his brother. He'll come down and visit us sometime. We may have good influence over him, Senorita Prism, you and I. I know you certainly would. You know all the things that would influence a man. French and geology and things.
I do not think that even I could have any effect on a character who, by his own brother's admission, is irretrievably weak and vacillated. As a man sows, so shall he reap. You need to put away that diario, Cecilia. I don't know why you must keep a diario at all. I keep a diary in order to enter the wonderful secrets of my life. If I didn't write them down, I should probably forget all about them. Memory, my dear Cecilia, es el diario. Todos llevamos con nosotros. Yes, but it usually chronicles the things that have never happened and couldn't possibly have happened. I believe that memory is responsible for the nearly 3-volume novels we get from Lero de Tejeda. Please do not speak slightingly of the 3-volume novel. I wrote one myself in earlier days. Did you really, Señorita Prism? ¿Qué prodiosamente dice es usted? Oh, I hope it did not end happily. I hate novels that end happily. They depress me so much. Well, the good ended happily, the bad ended unhappily. That is what fiction means. I suppose, but it seems unfair. And was your novel ever published? Alas, no. The manuscript was unfortunately abandoned, and I use that word in the sense of lost. Back to work, mija. This speculation is profitless. But I see dear Dr. Kazuya heading up through the jardín. Dr. Kazuya, esto es para mí ver pleasure. ¿Qué tal vamos esta mañana? Señorita Prisma, you are, I trust, well? Señorita Prism has just been complaining of a slight headache. Yo quiero que I think a nice walk through the park would be the best thing for her, Dr. Kazuya. Cecilia, I have not mentioned anything about a headache. No, mi querida Señorita Prism, I know that. But I felt it instinctively that you had a headache. Indeed, I was thinking about that, and not about my French lesson when the rector came in. Espero, Cecilia, que no sería usted una distraída. Demasiado. Es raro. Si yo tuviera la suerte de ser discípulo de Señorita Prism, I would hang upon her lips. I spoke metaphorically. Mi metaphora was drawn from bees. Señor Valoroso, I suppose, has not returned from the ciudad yet? No, we do not expect him until lunes por la tarde. Ah, sí. He usually likes to spend his Sunday in la Ciudad de Mexico. He's not one of those whose único objetivo is enjoyment, as by all accounts. The desdichado joven, su hermano, parece. But I must not disturb Egeria and her pupil any longer. Egeria? Doctor, my name is Leticia. El clásico alusión, drawn from the pagan autores. Las verás seguramente en las 2 del oficio de víspera de esta tarde. Me parece, querido doctor, que voy a dar una vueltecita con usted. Realmente noto que tengo una hueca y un paseo puede sentarme bien. Con mucho gusto, señorita Prisma. Prisma. Podemos llegar hasta la escuela sin volver. Eso sería delicia. Cecilia, you will read your political economy in my absence. The chapter on the fall of the rupee you may omit. It is somewhat too sensational. Even these metallic problems have their melodramatic side. Hard economy, hard geography, and horrid French. Señor Ernesto Valoroso acaba de llegar en coche a la estación. Ha traído su equipaje consigo. Señor Ernesto Valoroso, B4, debe ser para su tío Juan's brother. ¿Le he dicho usted que el señor Valoroso estaba en Ciudad de México? Sí, señorita, y ha parecido muy contraído.
Le he dicho que la señorita y señorita Prism estaban en el jardín. Ha dicho que tenía mucho interés en hablar con usted reservadamente un momento. Dígale, señor Barroso, que venga aquí. Y creo que haría usted bien indicarle a la madre que prepararse cuánto. Bien, señorita. I have never met any really wicked person before. I feel rather frightened. Oh, I'm so afraid he will look just like everyone else. He does. Seguramente usted es mi pequeña prima Cecilia. You are under some strange mistake. I am not little. In fact, I believe I'm more than usually tall for my age. But I am your prima Cecilia. And you, I see from your card, are Tío Juan's brother, mi primo Ernesto. My wicked cousin, Ernesto. Oh, I'm not really wicked at all, Cousin Cecilia. You mustn't think I'm wicked. Then you have certainly been deceiving us all in a very inexcusable manner. I hope you have not been leading a double life, pretending to be wicked and really being good all of this time. Eso sería una hipocresía. Of course. Claro, es que he sido un poco atolondrado. Me alegro saberlo. In fact, now that you mention the subject, I've been very bad in my own small way, of course. I don't think you should be so proud of that. But I'm sure it must have been very pleasant. It's much pleasanter being here with you. I can't understand how you're here at all. Tío Juan will be back until Monday afternoon. Well, that is a great disappointment. I am due back on Monday by first train. I have a business meeting that I am very much interested in missing. Couldn't you miss it anywhere but in Mexico City? No. Cita es en Mexico City. Claro, yo me conté que estuviera en los sitios de negocios. But if we did go to all of these meetings we had to go to, then I'm afraid we'd miss all the beautiful things in life. But still, I think you had better wait till Tío Juan arrives. I really want to speak to you about your immigrating. Madre de qué? This immigration, he's gone up to buy your outfit. Oh, I certainly wouldn't want to buy my outfit at all. He has no taste in neckties whatsoever. I don't think it will require neckties. Tío Juan is sending you to Australia. Australia, I'd sooner die. Well, he did say on Wednesday night after dinner that you would have to choose between este mundo, el otro mundo y Australia. Bueno, the accounts I've heard of Australia and el otro mundo are not very comforting. This world is good enough for me. Yes, but are you good enough for it? Oh, I'm not that at all. That's why I want you to reformame. Might make that your mission if you don't mind, Cousin Cecilia. I'm afraid I've no time this afternoon. Well, do you mind my reforming myself this afternoon? It's rather quixotic of you, but I think you should try. I will. I feel better already. You're looking a little worse. Es porque yo tengo hambre. Oh, how thoughtless of me! I should have remembered that if one is going to lead an entirely new life, one should have regular and wholesome meals. Won't you come in? Gracias. ¿Podría llevarme antes un flor para mojar? I never have the appetite unless I have a buttonhole first. A Marshallia? No, I sooner have una rosa son rosa. Why? Because you are like a big rose. Cousin Cecilia. I don't think you should talk to me like that. Senorita Prism never says such things to me. Then Senorita Prism is a short-sighted vieja. Es usted la mujer más bonita que he visto en mi vida. Senorita Prism says that all good looks are but a snare. They are a snare. And any sensible man would love to be caught in. I don't think I should like to catch a sensible man. I wouldn't know what to talk to him about. ¿Está usted muy solo, Dr. Kasuya? You should get married.
Yo comprendo un misantro, pero una mujer antropo? Jamás. Créame, I do not deserve so neologistic a phrase. El precepto, as well as the práctica de la iglesia primitiva, was distinctly against matrimonio. That is obviously why the Iglesia Primitiva has not lasted up till the present day. And what you don't seem to understand, dear doctor, is that by remaining persistently soltero, a man converts himself into a permanent public temptation. You men really must be more careful. This very celibato leads weaker vessels astray. But is a man not equally attractive when married? No married man is ever attractive except to his wife. And often I've been told not even to her. That depends on the intellectual sympathies of a woman. Maturity can be counted on. Ripeness can be trusted. Young women are green. Hablo horticultura. My metaphor was drawn from fruit. Where is Cecilia? Perhaps she followed us. Senor Valoroso. Senor Valoroso? This is indeed a surprise. We did not expect you until Monday afternoon. I have returned sooner than I expected. Supongo que está usted bien, Dr. Kazuya. Mi querido señor Valoroso, espero que ese traje de luto no significará ninguna terrible calamidad. Mi hermano. Still living his life of pleasure. Muerto. Dead. Your brother Ernesto dead? What did... Let this be a lesson to him. I trust he will profit from it. Senor Valoroso, I give you my sincere condolences. You know you have the consolation of knowing you are always the most generous and forgiving of brothers. Pobre Ernesto. He had many faults. Pero es un golpe doloroso, muy doloroso. Muy doloroso, in facto. Were you with him at the end? No, he died abroad in Berlin, in fact. I received a telegram last night from the manager of the hotel. Was the cause of death mentioned? Un escalofrío severo. A severe chill, it seems. As a man sows, so shall he reap. Charity, mi querida señorita Perezam. Charity. Ninguno de los otros es perfecto. In the interment, will it take place here? No, he seems to express a desire to be buried in Berlin. In Berlin? I fear that points out to a serious case of mind at the last. You would no doubt wish me to make some slight allusion to this tragic domestic affliction next Sunday. Yes. My sermon on the meaning of the manna in the wilderness can adapt to any occasion joyful, or, in the present case, distressing. I have preached it at harvest celebrations, confirmaciones, bautizos on days of humiliation, and festal days. Ah, that reminds me. You mentioned bautizados, I believe, Dr. Kazuya. I suppose you know how to christen, all right? It is, I regret to say, one of the rector's most constant duties in this parroquia. Pero seguramente, señor Valoroso, ¿hay algún niño determinado por quien se interesa a usted? Your brother was, I believe, unmarried, was he not? Oh, see? People who live entirely for pleasure usually are. But he's not for any child, thank you, Doctor. In that case, I would like to be bautizado. If you have nothing better to do. Pero, ¿tiene usted toda detalle sobre eso? No recuerdo absolutamente nada. Pero seguramente la expresión y la terminación de los adultos is a perfectly canonical practice. Conversión. You need no apprehensions. Sprinkling is all that is necessary. Our weather is so changeable. ¿A qué hora desea usted la ceremonia? Oh, podríamos quedar a las 5, si a usted lo conviene.
Perfectamente, perfectamente. Tengo además otras 2 ceremonias similares a esa hora. Han nacido recientemente 2 hermanos en la quinta de la finca de usted. Oh, I don't see much fun in being Christian with all the other babies. Sería infantil. ¿Le parecería a usted a las 5:30? Excelente, excelente. Ahí ahora, mi querido señor valoroso. No quiero molestar más tiempo en su casa. Se mide la pesadumbre. I will merely beg you not to be too bowed down by grief. What seems to us bitter trials are often blessings in disguise. This seems to me a blessing of a rather obvious kind. Tío Juan! Oh, I'm so pleased to see you back. Although what horrible clothes you have on. Do go and change them. Cecilia! Hija mía, hija mía. What's the matter, Tío Juan? Do look happy. You look as if you had a toothache. But have I got such a surprise for you. Guess who was in the dining room? Su hermano! ¿Quién? Your brother Ernesto. He arrived about half an hour ago. ¡Qué disparate! Yo no tengo hermano. I haven't got a brother. Oh, don't say that. However badly he may have behaved to you in the past, he is still your brother. You couldn't be so heartless as to disown him. Bueno, decirle que salga. Oh, and you will shake hands with him, won't you, Tío Juan? See? See. Estas son noticias alegres. Just as we were resigned to his loss, his suddenly return is peculiarly distressing. Mi hermano is in the dining room. I don't know what it all means, but I find it all perfectly absurd. Santo Dios! Guten Tag, hermano Juan. I have come down from el ciudad to tell you that I am very sorry for all the trouble that I've caused you and that I intend to lead a better life in el futuro. Tío Juan, you're not going to refuse your own brother's hand. Estrechar su mano. I find his coming down here disgraceful, and he knows perfectly well why. Tío Juan, you're being nice. Pero el mundo. Ernesto has just been telling me about his poor invalid friend, Senor Bunbury, whom he goes to visit so often. And surely there is much good in a man who is kind enough to visit an invalid and leave the pleasures of Mexico City to sit next to a bed of pain. Oh, he has been talking about Bunbury, has he? See, he has told me all about Pobre, Senor Bunbury, and his terrible, terrible state of health. Very bueno. I won't have him talking to you about Bunbury, ni nada. It is enough to drive one perfectly frantic. Reconozco naturalmente que es mía toda la culpa. I must say I find hermano Juan's coldness to me to be perfectamente dolorosa. I expected a much warmer welcome, especially considering it is the first time I've ever come here. Tío Juan, if you don't shake hands with Ernesto, no lo se perdonaría nunca. No me perdonares nunca. Nunca, nunca, nunca. Oh, bueno. Es la última vez que lo hago. Es muy agradable, ¿verdad? Presenciar una reconciliación tan perfecta. Yo creo podríamos dejar a los 2 hermanos. Cecilia, you will come with us. Claro que sí, señorita President. My little task of reconciliation is over. You have done a beautiful action today, hija mía. Oh, let us not be premature in our judgments. Well, I feel very happy. Y tú, Elfie, joven sinvergüenza. You must get out of this place. I do not allow any Bunburyismo here. Señor, he puesto las cosas del señor Ernesto en la habitación contigua del señor. Supongo que estará bien. ¿Qué? El equipaje del señor Ernesto lo he desempaquetado y puesto en la habitación contigua del señor. Su equipaje. Sí, señor. 3 maletas, un neceser de viaje, 3 sombrereras y una fiambrera grande. Temo que no poder quedarme más de una semana. Alegrán, ¿dónde usted enganchar el coche enseguida? Señor Ernesto tiene que regresar repentinamente en la ciudad. Bien, señor. Qué
¡Qué mentiroso más tremendo eres, Juan! I haven't been called back to the city at all. Your duty as a gentleman calls you back. Well, my duty as a gentleman has never interfered with my pleasures in the smallest degree. I can quite understand that. Bueno, Cecilia is a darling. You are not to talk to Senorita Rocio like that. I do not like it. Pues I don't like your clothes. Te da un aspecto muy ridículo. Why don't you go up and change? It's perfectly childish to be in deep mourning for a man who is actually staying with you in your home as a guest for a whole week. Bueno, ¿te marcharas sin mi cambio de traje? Sí, con tal de que no es demasiado tarde. I've never seen anyone take so long to dress with such little result. Después de todo, it's better than being always overdressed as you are. If I am occasionally a little overdressed, I make up for it by being immensely overeducated. Your vanity is ridiculous, your conduct an outrage, and your presence in my garden utterly absurd. However, yes, you've got to catch the 4 or 5 train. And I wish you a pleasant journey back to the city. This banderissimo, as you call it, has not been a great success for you. I think it has been a great success. I'm in love with Cecilia, and that is everything! No, you are not! But I must go and see her and arrange for another Bunbury before I leave. There she is. Oh, I merely came back to water the roses in the rain. I thought you were with Tío Juan. He oído decir que enganché el coche para mí. Oh, is he going to take you for a nice drive? No, he sent me away. Then we have to say goodbye. Eso temo. Es una separación muy dolorosa. Siempre es doloroso separarse de las personas que he conocido una recientemente. La gente de los antiguos amigos puede sobrellevarse con serenidad. But to say goodbye after meeting someone for only just a moment is just unbearable. El coche está en la puerta, señor. 5 minutos, Alargón, por favor. Bien, señorita. I shall not offend you if I state quite frankly and openly that you seem to me to be a living personification of perfection absolute. I think your frankness does you great credit, Ernesto. If you will allow me, I'd love to copy your remarks into my diary. You really keep a diary? I'd give anything to see it, Oh, no. You see, it is simply a young girl's personal record of her own thoughts and impressions and consequently meant for publication. But when it appears in volume form, I hope you will order a copy. Pray, Ernesto, don't stop. I delight in taking down from dictation. I have reached perfección absoluta. You can go on, I'm quite ready for more. Oh, no cosa usted, Ernesto. When one is dictating, one should be speaking fluently and not cough. Besides, I don't think I know how to spell a cough. Cecilia, desde que contemple por primera vez su maravillosa y incomparable belleza, me da amar la atrevida a usted locamente, apasionadamente, fervorosamente, desesperadamente. I don't think that you should tell me you love me wildly, passionately, devotedly, hopelessly. Hopelessly doesn't seem to make much sense, does it? Cecilia, El coche está esperando, señor. dígale usted que vuelva la semana próxima, a la misma hora. Bien, señor. Tío Juan would be very much annoyed if he knew you were staying on for a whole week. Oh, I don't care about Juan. I don't care about anyone in the whole world but you. I love you. ¿Quiere usted casarse conmigo? Tonto! Claro que sí, we've been engaged for the last 3 months.
last 3 months. Yes, it will be 3 months on Thursday. Pero ¿cómo nos hemos hecho novios? Well, ever since mi querido tío first told us that he had a younger brother who was very bad and wicked, you, of course, have formed the chief topic of conversation between Senorita Prism and myself. And, of course, a man who is much talked about is always very attractive, and I dare say it was foolish of me, but I fell in love with you, Ernesto. Vida mía, and when was the engagement, actually? Jueves 22, February 14th. Worn out by your ignorance of my entire existence, I was determined to end the matter one way or the other. And after a long struggle with myself, I finally said yes to you under this dear old tree. The next day, I bought myself this little ring with your name, and I bought myself this bangle with the true lover's knot that I promised you I would always wear. Y me la dio a usted. Oh, es muy bonita. See, you've wonderfully good taste, Ernesto. It's the excuse I've always given you for leading such a bad life. Oh, and here are all the letters you've written me. Mis cartas, pero my own dear sweet Cecilia, I never written you any letters. You need hardly remind me of that, Ernesto. I remember only too well that I was forced to write your letters for you. I wrote always 3 times a week, and sometimes oftener. I'd give anything to read them. No, they would make you far too conceited. Oh, and the letters you wrote to me after I broke off our engagement are so beautiful and so badly spelled that even now when I read them, I can't help but want to cry a little. But was the engagement ever actually broken off? Claro que era. 22nd of March. You can read the entry if you like. Today, I broke off my engagement with Ernesto. I feel it is better to do so. The weather still continues charming. I really can't see any reason why you would break it off. I mean, I hadn't done anything at all. I'm very much hurt indeed to find that you broke it off, Cecilia, especially when the weather was so charming. Well, it would hardly have been a really serious engagement if it hadn't been broken off at least once. But I forgave you before the week was out. Qué ángel de perfección es usted. Qué muchacho más romántico. I hope your hair curls naturally, does it? I wrote so much about it. Sí, alma mía. Little help from others. I'm so glad. Nunca volverá a venir conmigo. Sí, mi Ernesto. Además, there is the question of your name. Sí, por supuesto. Oh, you must not laugh at me, amor mío, but it had always been a girlish dream of mine to love someone whose name was Ernesto. There is something in that name that seems to inspire absolute confidence, and I pity any poor married woman whose husband is not called Ernesto. Pero, niñita adorada, you really mean to tell me that you couldn't love me if I had some other name? But what name? Oh, any name you like. Alfonso? Por ejemplo. But I don't like the name of Alfonso. Chiquilla de mi alma, I really don't see why you should take offense to the name Alfonso. I mean, it's a rather nombre aristocrático, if I do say so myself. But, really, if my name was Alfred, couldn't you love me? I might respect you, Ernesto. I might admire your character, but I'm afraid I wouldn't be able to give you my undivided attention. Bueno, Cecilia, your rector here is fully practicing the rites and ceremonies of the church. Oh, see, Dr. Casulla is a most learned man. He has never written a single book, so you can imagine just how much he knows. Necesito de la enseguida por importante. Muy importante. That is very, very important business. Oh, I shouldn't be away more than half an hour. considering that we've been engaged since February the 14th and that I only met you just today, don't you think it's rather hard that you should leave me for so long a period as half an hour? Couldn't you make it 20 minutes? Bueno, dentro de una
What an impetuous boy he is. I love his hair so much. I'm gonna write his post with my diary. Señorita Rubella acaba de llegar y quiere hablar con el señor Valoroso. Es un asunto importantísimo, según dice. ¿Qué señor Valoroso en su biblioteca? Señor Valoroso salió en ruta a la parroquia y hace un rato. Dígale a la señora que venga aquí, por favor. Bien, señorita. Señorita Rubella, I suppose one of the many good little old ladies that Theo Juan works with in charities in the city. I don't think I like women who do charity work. Why? Señorita Rubella. Allow me to introduce myself. Me llamo Cecilia Rocio. Cecilia Rocio, el hombre más encantador. Algo me dice que vamos a ser grandes amigas. I like you already more than you can say. How nice of you to like me so much after we've known each other for such a comparatively short time. Siéntese usted, se lo ruego. ¿Me puedo llamar a usted Cecilia? Con mucho gusto. Usted me llamará Belinda, ¿verdad? Si usted quiere. Entonces, ¿está convenido, no es eso? Eso espero. A favorable time for my mentioning who I am. Mi padre es Don Castillo. You have never heard of that. No creo. Outside the family circles, I am pleased to say that he is important. Yo pienso que no estaba muy justo hablar de esas cosas. Así que mi mamá tiene un sistema muy especial. I should look through my glasses. Do you mind? Oh, no, Belinda. I am very fond of being looked at. Supongo que usted estará aquí de visita. Oh, no, I live here. ¿De verdad? Sin duda, su madre o alguien de edad avanzada reside aquí también. Oh, no, I have no mother, nor in fact any relations. Sí, mi querido tutor, with the arduous assistance of Señorita Prism, has the task of looking after me. ¿Su tutor? Sí, soy alumna de Señor Barroso. Qué reservado es. I But now that I know that you are Señor Valoroso's friend, I am bound to state that I wish that you were, vamos, un poco más vieja de lo que parece. And not so quite alluring. Y si puedo hablar con entera franqueza. Oh, hable usted, se lo ruego. I think that whenever one has anything unpleasant to say, one should be absolutely candid. I wish that you were fully 42 and more than usually played for your age. Ernesto es un hombre con un carácter recto y energético. Es la esencia misma de la verdadera honor. Disloyalty would be as impossible to him as deception. Pero los hombres con el espíritu más noble que puede existir are susceptible to the physical charms of others. I beg your pardon, Belinda. Did you say Ernesto? Sí. Oh. But it is not Señor Ernesto Valoroso who is my guardian. Es su hermano mayor. Oh, you have lifted the load from my mind. I was growing anxious. It would have been terrible if any cloud had come across a wonderful friendship like ours. Dígame, Cecilia, ¿estás segura? Completamente
fact, I'm going to be his. Mi querida, mi linda, there is no reason why I should make a secret of it to you. Nuestro periódico local is sure to chronicle the fact next week that Señor Ernesto Valoroso and I are engaged to be married. Mi querida Cecilia, creo que debe haber algún pequeño error. For el señor Ernesto Valoroso is engaged to me, and it will appear in the Excelsior no later than Saturday. Tener usted ese. Señorita Rivera. Ernesto proposed to me exactly 10 minutes ago. Es realmente curiosísimo. For he asked me to be his wife yesterday afternoon at 5:30. Si quisiera verificar los hechos, se dijo, debe uno siempre llevar algo sensacional para leer en el tren. Sentiría mucho, querida Cecilia, si esto fuese a causarle algún daño. Pero creo que mi derecho es primero. Lamentaría mucho, mi querida Brenda. Ernesto has clearly changed his mind, evidently. Ese pobre muchacho se ha dejado coger de una trampa. Consideraré un deber liberarle de ella sin tardanza y con mano firme. Whatever unfortunate entanglement mi querido muchacho may have gotten into, I will never punish him for it until after we are married. Are you suggesting, Señorita Rivera, that I entrapped Ernesto into an engagement? How dare you? This is no time to wear the shallow mask of manners. When I see a spade, I call it a spade. I am glad to say that I have never seen a spade. It is always the real type in different social circles. Hay que servir el café como de costumbre, señorita. Sí, como te costumbre. Are there any interesting walks in the vicinity, Señorita Rocio? Oh, yes. A great many. From the top of one of those hills, one can see 5 counties. I don't think that I should like that. I hate crowds. I suppose that is why you prefer to live in the city, ¿verdad? Qué jardín tan buen cuidado. Encantada de le guste, señorita Rivera. No tenía idea yo que hubiesen flores en el campo. Oh, señorita Rivera, there are as many flowers here as there are people in the city. May I interest you into some cafecitas, señorita Rivera? Gracias. Odiosa muchacha. Pero. ¿Azúcar? No, gracias. El azúcar ya no está de moda. ¿Tarta o pan dulce? Pan dulce, si hace favor. Ya la tarta no se ve hoy en las casas buenas. Pase usted, señorita Rivera. You have filled my tea with lots of sugar, and though I have most distinctly asked you for pan dulce, you have given me cake. No. Todo el mundo conoce la dulzura de mi carácter y la extraordinaria bondad de mi genio. Así que no sé cuál es su problema, señorita. Ya.
To save my poor, innocent, trusting boy from the machinations of any other girl, there are no lengths to which I would not go. From the moment I mistrusted you, sentí que usted era una falsa y una soplada. Yo nunca me equivoco en estas cosas. I am so sorry for wasting your precious, precious time, and no doubt you have many other calls of a similar character to make throughout the neighborhood. Oh, what the... Are you engaged to the right? To this young lady? Oh, no. Mi querida pequeña Cecilia, claro que no lo soy. What could have put such an idea en su linda cabecita? Gracias. Ya usted puede. I knew there must be some misunderstanding. The gentleman whose arm is at present around your waist is my guardian, Señor Juan Valoroso. Juan? Sí, este mi tío Juan. Oh, here is my Ernesto. Amor mío. Un momento. If I may ask, are you engaged to be married to this young lady? What young lady? Dios mío, Belinda. Sí, tú, Belinda. Claro que no lo soy. What could have put such an idea in tu linda cabecita? Gracias. Y aguarde usted. ¿Ya sabía yo que debía haber algún pequeño error? The man who is presently embracing you is my cousin, el señor Alfonso Montecollina. ¿Alfonso Montecollina? Oh, God. Are you really called Alfonso? No puedo negarlo. ¿Usted se llama realmente Juan? Podría negarlo si se me antoja así. I could deny anything if I liked. Por mi amo realmente Juan. It has been Juan for years. Oh, my sweet, wronged Belinda. Ofendida. Oh. There is just one question I'd like to be allowed to ask my guardian. Admirable. There is just one question I would like to put to you, Señor Valoroso. Eres un esto. Con base en los permitidas, así que tiene de cierta importancia el saber en dónde la autoridad está. Belinda, Cecilia, it is very painful for me to be forced to speak the truth. In fact, it is the first time in my life that I have ever been reduced to such a painful position. I am really quite inexperienced in doing anything of the kind. Sin embargo, les diría a ustedes con toda franqueza que yo no tengo ningún hermano Ernesto. I haven't had a brother at all. I have no brother. I've never had a brother in my life, and I have no intention of having a brother in the future. No brother at all? Ninguno. ¿Usted no ha tenido ningún hermano de ninguna clase? Never. Not even of any kind. Me parece, Cecilia, that neither of us is engaged to be married. To anyone. See, I agree. It's certainly an unpleasant position for a young woman to suddenly find herself in. Entremos a la casa. I hardly think that they will venture after us there. See, men are nothing but cowards. This horroroso lío is what you call banderísimo, I suppose. Sí, y bomberismo del mejor, most wonderful bunbury I've ever had in my life. Bueno, you've no right whatsoever to bunbury here. Eso es absurdo. Tiene un derecho a bomberizar donde se le antoje. Every serious bumberista knows that. Serious bunburista, Dios mío! How can you sit there calmly eating mantecadas when we are in this horrible trouble? No puedo entenderlo. Well, I can't eat mantecadas in an agitated manner. The butter would probably get on my cuffs. Yeah. Eso es una tontería. Estás siempre diciendo de tonterías. Juan, the mantecadas, really. There are only two left. I told you I was fond of mantecadas. Yo, bastante, Pepe.
¿Por qué demonios permitiré servir a tus invitados? Vaya, qué idea tenía de hospitalidad. Alfonso, no necesito que te pagues nada. ¡Nuclear, estás aquí! ¿Por qué no te vas? Porque no acabo aún de tomar mi café. ¿Quieres todavía una mantecada? Follow us back into the house as anyone else should have done. That seems to show that they have some steam left, no? It appears they've been eating mantecadas. That looks like repentance. Pero no nos miran. Couldn't you cough? Well, I haven't got the cough. Nos miran. Qué descaro. They're approaching. That's very bold of them. Guardemos un silencio digno. Muy bien. Este silencio digno parece producir un resultado deplorable. De lo más deplorable. Pero no seremos las primeras. Sí. Señor Valoroso. Le tengo una pregunta muy importante. De su contestación dependen muchas cosas. Belinda, your common sense is invaluable. Señor Montecollina, kindly answer me the following question. Why did you pretend to be my guardian's brother? Para poder tener ocasión de verla a usted. That seems like a satisfactory explanation, ¿verdad? Sí, querida, if you can believe me. No. But that still does not affect the wonderful beauty of his answer. Es cierto. In matters of importance, it is style, not sincerity. Señor Valoroso, why did you pretend to have a brother? ¿Lo hizo usted para tener más ocasión de verme? Can you doubt it, Señorita Robert? Oh, I have great things. Pero pienso hacer usted desaparecer. Me parecerá que sus contestaciones fueron completamente satisfactorias, especialmente, señor Valorosos. He has the stamp of truth marked upon it. I am more than content to let Señor Montecollina say. His voice alone inspires absolute credulity. Then you think we should forgive him? Sí. Digo no. Sí, exacto. Están en juego los principios, los cuales no se pueden abandonar. De mucho más. Could we not both speak at the same time? Excelente idea. I nearly always speak at the same time as other people. ¿Quiere usted que yo le marque el compás? Your Christian names have an insuperable barrier. Eso es todo. Our Christian names. Y eso es todo. Pero We are nos going vamos to be a hacer bautizados this bautizados esta afternoon. tarde. ¿Y usted está dispuesto a hacer terrible cosa de mí? No estoy. For me, you're ready to face this fearful ordeal? I am. Amor mío. Doña Castillo,
¡Oh, cielo santo! Belinda, ¿qué significa esto? Pues sencillamente, mamá, que soy la prometida del señor Valoroso. Ven aquí. Siéntate. Siéntate inmediatamente. Informada, señor Valoroso, de la fuga repentina de mi hija por su doncella de confianzas, cuyas confidencias he comprado por medio de unos cuartos, la he seguido hasta aquí tomando un tren de mercancías. Pero sabrá usted, naturalmente, como es natural, que toda comunicación entre usted y mi hija deben cesar terminamente desde ahora mismo. Sobre este punto, como por supuesto todos los demás puntos, soy inflexible. I am engaged to be married to Belinda Doña Castillo. Eso no tiene la menor importancia, señor Valoroso. Y ahora, en cuanto al... ¡Alfonso! Mande, tía Gusta. Puedo preguntarte si aquí vive tu achacoso americano amigo, señor Bombury. Bombury, no. Bombury no vive aquí. Bombury es... Bombury es... No sé dónde está pobre Bombury en este momento. En fin, Bombury ha muerto. ¿Y cuándo murió? Su muerte debe haber sido muy repentina. I killed Bombury this afternoon. Digo, el pobre Bombury se murió este time. ¿Y de qué murió? Yeah. Oh, Bombury, me explotó por completo. ¿Explotó? ¿Ha sido víctima de algún atentado revolucionario? No estaba yo enterada de que el señor Bombury se interesase por la legislación social. Si así lo era, bien castigada tiene su morbosidad. Querida tía Gusta, quería decir que me descubrieron, vamos, que los médicos descubrieron que el pobre Bombury no podría vivir. Eso es que me quería decir. En fin, Bombury ha muerto. Parece ser que tuvo una gran confianza en la opinión de los médicos. Sin embargo, me alegra mucho que por fin decidiese adoptar una regla de conducta decisiva, según prescripción facultativa. Y ahora que estamos libres de ese señor Bombury, puedo preguntarle a usted, señor Valoroso, ¿quién es esa personita cuya mano tiene cogida a mi sobrino de una manera que me parece completamente impropia? Esta muchacha es señorita Cecilia Rocio, mi pupila. He dado palabras de casamiento a Cecilia, tía Gusta. ¿Quieres hacer el favor de repetírmelo? Señor Montecollina and I marry Doña Castillo. No sé si es que el aire de esta región de campo tenga algo verdaderamente excitante, pero el número de compromisos matrimoniales en actividad me parece que superan considerablemente. Yo creo que algunas preguntas no estarían de más. Señor Valoroso, ¿tiene algo que ver, señorita Rocío, con alguna de las grandes estaciones de ferrocarril de la ciudad? Lo pregunto por pura información solamente. Hasta ayer no sabía yo que hubiesen familias o personas que descendiesen de una estación de término. Señorita Rocio es nieta del difunto señor Tomás Rocio, de 49, Colonia Condesa, S.O., Toluca, Estado de México, la amica Jalisco. Eso parece bastante bien. 3 direcciones inspiran confianza hasta a los comerciantes. ¿Pero qué pruebas tengo yo de su autenticidad? He conservado cuidadosamente los anuarios de señas de aquella época. Está a su disposición por si quiere examinarlos, Doña Castillo. He notado errores peregrinos en esa publicación. Los abogados y procuradores de la familia señorita Rocio son señores Marcosi y Marcosi. Marcosi. Sí. Una razón social muy bien quista en su profesión. Y creo haber escuchado yo que uno de esos señores Marcosi figuraba en los banquetes oficiales de vez en cuando. Hasta ahora todo me satisface. How very kind of you, Doña Castillo. I also have in my possession, you may be glad to hear, certificates of Señorita Rocio's birth, baptism,
whooping cough, registration, vaccination, confirmation, and the measles, both the French and the Spanish variety. Una vida llena de incidentes, por lo que veo. Aunque tal vez demasiado excitante para una muchacha tan joven. Yo no soy partidaria de la experiencia prematura. Vamos, querida, es hora de nuestra marcha. No podemos perder. Señor Valoroso, ¿puedo preguntarle a usted si señorita Rocío posee alguna fortunita? Unos 1,300,000 pesos en papel de estado. Eso es todo. Goodbye, Doña Castillo. So pleased to have seen you. Un momento, señor Valoroso. 1,300,000 pesos y el papel del estado. Sí. Señorita Rocío me parece una muchacha muy atractiva, ahora que la veo bien. Pocas muchachas hoy en día tienen cualidades verdaderamente sólidas, esas que duran y se mejoran con el tiempo. Vivimos, lamento tener que decirle, señor Valoroso, en una época de cosas muy superficiales. Ven aquí, querida. Preciosa muchachita. Su vestido es una sencillez tan lastimosa y su pelo es tan... como le hizo la naturaleza. Pero podemos transformarla enseguida. Tenga usted la bondad de voltearse, querida. No, lo que yo quería examinar era el perfil. Sí, hay varias posibilidades mundanas en su perfil. Los dos puntos altos de la buena sociedad son su falta de principios y su falta de perfil. Levante usted la barbilla, querida. El estilo depende en gran parte de cómo se lleva la barbilla. Lleva usted muy levantada en este momento. ¡Alfonso! ¿Mande? ¿Sí, Augusta? Hay varias posibilidades mundanas en el perfil de señorita Rocío. Señorita Rocío es la mujer más bonita, más amable y más dulce que hay en el mundo entero. I don't care 2 pesos for social possibilities. No hables de la sociedad de esa manera irrespetuosa, Alfonso. Solo la gente que no tiene acceso a ella lo hace. Sabrá usted, querida, como es natural que Alfonso no cuenta con más que sus deudas. Pero yo no apruebo los matrimonios interesados. Cuando me casé con don Castillo no tenía la menor fortuna, pero nunca pensé que eso fuera a ser un obstáculo en mi vida. Bueno, creo que tendré que dar mi consentimiento. Gracias, Doña Castillo. Cecilia, ¿puede usted besarme? Gracias, Doña Castillo. Puede usted también llamarme tía Augusta de ahora en adelante. Gracias, tía Augusta. Y en realidad yo creo que la boda debe celebrarse lo antes posible. Gracias, tía Augusta. Hablando con franqueza, yo no soy partidaria de las relaciones largas. Dan ocasión a que los novios se conozcan sus caracteres mutuos antes de casarse, lo cual nunca es aconsejable. Perdone usted que la interrumpa, Doña Castillo, but this engagement is quite out of the question. I am Señorita Rocio's guardian. She cannot marry without my consent until she comes of age. Y ese consentimiento me niego en absoluto a darlo. ¿Puedo preguntarle por qué? Alfonso es un partido extraordinario y hasta me atreveré a decir ostentosamente aceptable. No tiene nada, pero luce mucho. ¿Qué más se puede pedir? Oh, it pains me very much to speak frankly to you, Doña Castillo, about your nephew, but the truth is, I do not much approve of his moral character. I suspect him of being untruthful. ¡Mentiroso! Mi sobrino Alfonso, imposible. Es un alumno de universidad. I fear there could be no doubt about the matter. Esta tarde, during my temporary absence to Ciudad de Mexico, on an important question of romance, he obtained admission to my hacienda by the means of a false pretense of being my brother. Under an assumed name, he drank, I just been informed by my butler, an entire pint bottle of Rocio Blanco agave tequila when I was reserving it specially for myself. Continuing his disgraceful deception, he succeeded in the course of an afternoon in alienating the affections of my only ward. Subsequently, he stayed to tea and devoured every single manticara, and he laughed about it too. And what makes his conduct all the more heartless es que sabía perfectamente desde el principio que yo no tengo ningún hermano, que no le he tenido en ninguna clase.
I distinctly told him so yesterday afternoon. Señor Valoroso, después de una madura reflexión, he decidido no hacer caso en absoluto al comportamiento de mi sobrino hacia usted. How very generous of you, Don Castillo. However, my own decision is unalterable. No consentimiento. Me niego a dar el consentimiento. Ven aquí, querida. ¿Cuántos años tienes, hermosa? Compromiso, doña. I'm really only 18, but I'll admit to 20 at parties. Hace usted muy bien en efectuar esa leve alteración. 18 años, pero confesando 20 en las veladas. Bueno, pues no falta mucho para que usted llegue a la mayoría de edad y se vea libre de las restricciones de la tutela. Así que yo creo que el consentimiento de su tutor no será después del todo de gran importancia. Perdone que la interrumpa de nuevo, Don Castillo, but according to las cláusulas y testamento de abuelo, Señorita Rocio does not come legally of age until she is 35 años. ¿Eso no causa ningún problema? 35 años es una edad muy atractiva. No veo razón por la cual nuestra querida Cecilia no esté más atractiva que lo está ahora a la edad susodicha. Y mientras tanto, sus bienes se incrementarán considerablemente. Alfie, could you really wait until I was 35? Of course I could, Cecilia. You know I could. See, I felt it instinctively on one meal. But I certainly couldn't wait all that time. I hate waiting even 5 minutes for anybody. I know I'm not very punctual myself, but I do like punctuality in others. 35. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, señor Montecaína. Mi querido señor Valoroso. Oh, señorita Rocío declaró que ya no podría esperar hasta los 35 años. Porque si eso me parece un carácter algo impaciente, yo le rogaría a usted que reconsidere su decisión. Mi querida Doña Castillo, the matter is entirely in your own hands. The moment you consent to my marriage with Belinda, I will gladly allow your nephew to form an alliance with my ward. Usted me va a hablar en el idioma adecuado. Además, debe saber que de ese punto no hay ni qué hablarse. And a passionate celibacy is all any of us can look forward to. ¿Ese no es el destino que le reservó Belinda? Alfonso, como es natural, puede decidir por él mismo. Vamos, querida, hemos perdido ya 5 sino 6 trenes. Si perdemos uno más, podría exponernos a comentar sobre la plataforma. Todo está preparado para los bautizos. ¿Para los bautizos, señor? ¿No será algo prematuro? No. Estos dos señores han expresado de ser bautizos inmediatamente. ¿A su edad? No, y la idea es grotesca e irreligiosa. Alfonso, te prohíbo que te bautices. Quiero oír hablar de semejantes excesos. Tu tío se disgustaría mucho si saben que gastas tu tiempo y tu dinero. Am I to understanding that there shall be no bautizos at all this afternoon? I don't think as things are now would be much benefit to either of us, Dr. Kasuya. Me apena oír a usted semejantes conceptos, señor Mandoroso. Necesaria la iglesia se cuide. Además, I've just been informed by El Cangarro that Señorita Prism has been waiting for me in the sacristia. Señorita Prism, ¿le he oído hablar a usted de una señorita Prism? Sí, don. Estoy en camino de reunirme a ella. Permítame detenerle un momento. Este asunto puede ser de vital importancia para mí, don Castillo. ¿Es esta señorita Prism una mujer de aspecto repelente, conectada remotamente con la educación? Es una dama de las más putas, imagen misma de la respetabilidad. Evidentemente es la misma persona. ¿Puedo preguntarle qué situación ocupa usted en casa? Soy soltero, señora. Señorita Prism, Don Castillo has been for the last 3 years Señorita Rocio's esteemed institutrice and valued companion. Por lo que escucho de ella, debo verla inmediatamente. Mande usted a buscarla. Aquí se acerca, ya llega. I was told that you expected me at the sacristia. I have been waiting there for you for 1 hour and 3/4. Prism.
Ven aquí, Prism. Prism, ¿dónde está ese bebé? Hace 28 años, Prism, dejaste la casa de Don Castillo, Paseo del Reforma, número 104, a cargo de un perambulador que contenía un bebé del sexo masculino. Nunca regresaste. Unas semanas más tarde, después de una extensa investigación de la Policía Metropolitana, se descubrió en un rincón remoto de Polanco el manuscrito de una novela escrita en 3 volúmenes con un sentimentalismo más que usualmente repulsivo. Pero el bebé no estaba allí. Prism, ¿dónde está ese bebé? Doña Castillo, lo admito con vergüenza. No sé. I only wish that I did. The plain facts of the case are these. On the morning of the day in question, a day that is forever branded in my memory, I had intended, as usual, prepared to take the baby out in its perambulator. I also had with me a somewhat old but capacious handbag in which I intended to place the manuscript of a work of fiction that I had written in my few unoccupied hours. In a moment of mental abstraction, I deposited the manuscript in the bassinet and I put the baby in the handbag. Where did you deposit the handbag? Oh, please do not ask me that, Senor Valoroso. Senorita Prism, this is a matter of no small importance to me. I demand you tell me where you deposited the handbag that contained that infant. I left it in the cloakroom of one of the largest railway stations in Mexico City. What railway station? Chola? Linea 2. Debo retirarme a mi cuarto por un momento. Niña, espérame aquí. Si no estarás demasiado tiempo, esperaré toda mi vida. ¿Qué crees significa esto, doña Castillo? Apenas me atrevo a decir, doctor Kazuya, que se supone que en casos de buena sociedad no ocurren coincidencias de esta manera. Apenas se consideran la cosa. Bill wants you to stay at the table. Su tutor tiene un carácter muy impresionante. ¡Ay, este ruido es extremadamente desagradable! Parece como si estuviera teniendo una discusión. No me gustan los argumentos de ningún tipo. Siempre vulgares y a veces convincentes. Yeah, stop now. ¿Me gustaría si llega a alguna conclusión? ¡Es terrible! Este el bolso de mano, Senorita Prism. Examine it carefully. The happiness of more than one life depends on your answer. It does seem like mine. Oh, yes, here is the injury it suffered in the upsetting of a Shakespearean omnibus in my younger and happier days. And yes, here is the stain on the lining that was caused by an explosion of the bebida carbonatada. And here on the lock of my initials. Oh, I had forgotten that in a moment of extravagance I had them put there. This is indeed my bag. I'm so delighted to have it unexpectedly returned to me. It has been such an inconvenience to be without it all these years. Senorita Prism, more is restored to you. Just this handbag. Yo era el bebé que colocó usted dentro. You? Sí, Madre! No, Senor Valoroso. I am unmarried. Sotera! I don't deny that is a serious blow. But after all, who here has the right to cast a stone against one who has suffered?
Cannot repentance wipe out an act of folly? Madre, no perdono usted. No. There is the woman who can tell you who you really are. Doña Castillo, optó para ser inquisitivo. ¿Por me informaría amablemente de quién soy? Temo que las noticias que tengo que darte no te complacerán del todo. Eres el hijo de mi pobre hermana, la señora Montecollina, y en consecuencia el hermano mayor de Alfonso. ¿El hermano mayor de Elfie? Entonces tengo un hermano después de todo. Ya siempre yo tenía un hermano. Siempre tenía un hermano. Cecilia, how could you ever doubt it that I had a brother? Dr. Casuya, mi desgraciado hermano. Señorita Prisman, my unfortunate brother. Belinda, mi unfortunate hermano. Elfie! You had better treat me better in the future. You have not behaved to me like a brother in all your life. Pues no tendré, compa, lo admito. However, I did do my best considering I was to practice. Brother mío, ¿quién es usted? What is your Christian name? Dios mío. Bastante de ese punto. Su decisión es sobre el tema de mi nombre es irrevocable, supongo. Yo nunca cambié. Excepto mis hijos. Linda, what a noble nature you have. The question had better be cleared up at once. Tía Augusta, un momento. En el momento en que la señorita Prism me dio en el bolso, ¿yo me habían bautizado? Todos los lujos que el dinero puede comprar, incluyendo el bautismo, fueron derrochados en usted por sus queridos y cariñosos padres. Entonces me bautizaron. That's settled. Yo mi nombre de Diaron darme sobre lo peor. Siendo el hijo mayor, naturalmente te bautizaron por tu padre. Sí, pero ¿cuál era el nombre de cristiano de mi padre? En este momento no puedo recordar el nombre cristiano del general, pero es indudable que tenía uno. You recall what my father's Christian name was? We were never even on speaking terms. Él se murió cuando tenía 1 año. Su nombre aparecería en los anuarios militares de aquella época. ¿Verdad, tía Gustav? El general era un hombre de paz en todo menos en su vida doméstica. Pero estoy segura de que su nombre aparecerá en algún anuario militar. Aquí están en los anuarios militares los últimos 60 años. These delightful records should have been my constant study. Sí, generales. Marta, Mason, Mazariegos. ¿Qué nombres tienen? Macrosi, Mickey, Monje, Montecoina. Teniente en 1889. Capitán, teniente, coronel, general. En 1918. Nombres de cristianos. Ernesto Juan. Belinda, I always told you me llamaba Ernesto, ¿que no? Bueno, mira, it's Ernesto after all. Digo que naturally es Ernesto. From the beginning, I knew that you would have no other. Sí, ahora recuerdo que el general se llamaba Ernesto. Ya decía yo que ese nombre se me hacía muy antipático. Belinda, es una cosa terrible por un hombre descubrir de pronto que durante toda su vida no ha dicho más que la verdad. ¿Puedes perdonarme? Claro que sí, mi vida. Que sé que cambiarás. ¡Vida mía! Leticia! Federico! Al fin! Cecilia, al fin. Belinda, al fin. Sobrino mío, you seem to be displaying signs of triviality. Al contrario, tía Augusta. Acabo de darme cuenta por primera vez en mi vida la vital importancia de ser honesto.